we wish to make an amendment in the charge sheet. And a copy of the amended charge sheet is Your Worship. Unless an objection, unless the defense has an objection, we should have it read to the accused persons. I hope you are aware that I don't have persons. Before the trial court, and that the prosecution should give us advance information so that we can give an informed response. If we want to oppose, we cannot oppose something we have not seen. This is an ambush. And for state, if you are not aware, the magistrates are one day, or I don't know, I know there are some adjournments that have been going on. Yeah, I was bringing in these issues, Your Worship, of fundamental rights. There was an application for enforcement of rights, first of all. True. Yes, and also this. Though I was given specific dates to adjourn. That's why I'm trying to reconcile with you and find out whether and what shorter adjournment. It's the reason, Your Worship, we are seeking your indulgence now that you are in charge of the matter, to appreciate the gravity of the issues we are raising, because they touch fundamental rights. The first one about enforcement of their rights, the liberties, and also now the new one about the 6 months remand, So, which is a constitutional matter, Your Worship. True. Yes. I've been given 5th of June and 2nd of June. We request, Your Worship, if we could be accommodated this week. So I don't know if I will give you any other date whether the Prime Magistrate will sit on that date. Because we have criminal days, we have civil days. That's the challenge we have. Some days are earmarked for civil, some days for criminal. I request, Your Worship, you reconcile that with the constitutional command under Article 23. Yes, there is a matter of convenience for the trial magistrate, but also there is a constitutional command. I pray that you exercise your discretion to reconcile that, Your Worship, because 6 months remand is a matter we are challenging under. So if the trial Chief Magistrate has given me 2 weeks, you want 1 day, maybe we draw the balance in between and adjourn it for 1 week. Because I would even be acting out of instructions of my supervisor. I think you're ready to go. It was saying that the simple request to see relatives was made by a standing magistrate, not like last time when we were here, doctors, lawyers told me they wanted to meet him, and I remember I permitted it. We reconciled with the prison authorities, and they allowed the doctor to talk to his relatives. No. They didn't? Yes. My Lord, that is why we made Doctor, a request. is that true? That's why I made a request that they are allowed to see him after here. It is not a problem if court can secure that they talk to him, not an offense. So where are the relatives? I'll only permit around 5 relatives to meet him in the presence of the lawyers. The rest of the community will move out of court. We shall have prison authorities securing the place, not necessarily inside but around. So that's my decision. And it's not going to take long. You should have like, I don't know what you want to discuss about, but 15 to 20 minutes. Your Worship, that I'll come back on 29th of May. Your Worship, Cancel.
naye tukimanyi bulungi nti waliwo practice guidelines Chief Justice yafulumya ennaku ezo ng'aga nti bamagistrate tebaawenga bairu eno mandatory bairu yadde emyezi 6 giweddeko bwobwo buyinza bwa high court naye era mu high court naye twateekayo bail application tenaba kufixingibwa naye ffe olwaleero tuzwadde tuzze nga tumaliridde nga tulina ne authorities oba amateeka gonna ge tuzza okusaitinga agalaga nti kooti eno erina obuyinza obutta Dr. Besigye wamu n'Obedi Lutale nga basinziira mu nnyingo eya 23 yadde waliwo akateeka Chief Justice ke yafulumya gye bayita practice guideline egezaako okubagaana okuwulira bail application eyo kyennaku tutuuse wano nga magistrate taliiwo nene ensonga ze batuwadde nga tezimatiza nti ali mu meeting ne registrar ku high court olunaku olukulu bwe ruti nga omusango gukomawo nga waliwo ensonga ez'omuzinzi ng'eyo ya mandatory bail nti ono bamaze emyezi 6 ku remand nga tebawuzisibwaga n'obujulizi tebufuluma ate magistrate lwabuzeewo ekyo tukyewuunyizza nnyo era kitukubye enkyuko y'amaanyi era ono azze his worship Elias Kakooza mulabi agambye kimu ye yazze na instructions mu Adijan bongereyo era nga anoonya bunoonya lunaku lulala yadde waliwo na application gye twali tutaddeyo enforcement of rights n'ebirala so kitukoze bubi nnyo era kitulaze nti waliwo emizannyo egizannyibwa yadde ko tugiwe ekitiibwa naye waliwo emizannyo ezizannyibwa kubanga olwaleero ffe tuzze tumaliridde nga tubagamba ennaku emyezi 6 giweddeko yadde bali sayitinzaako ka practice guideline naye tulina authorities eziraga nti balina obuyinza kubanga kiri mandatory katulinde nnaku z'omwezi 29 ze batuwadde naye ate era tugenda ne mu high court olunaku olwaleero naye okulaba nti ensonga ya bail application naye egobererwa ate nga ne wano kubanga ekikulu kya byonna bano kye baagala kye tumanyi mwami Museveni kyayagala kwe kuza Dr. Kizza Besigye wamu n'Obedi Lutale mu General Court Martial nga bwe bakoze ekiteeka kyabwe kye bakubiridde amangu ne bakomyawo bonna abantu abali mu General Court Martial kooti negaba emisango bagizze mu civilian courts bano baagala kubazzaayo mwami Muhoozi mutabani wa Museveni yagamba nti singa Byanyima Honorable Winnie Byanyima talekeraawo kusojja Muhoozi ku Luwonzi yali muzaayo ti yalizaayo Dr. Besigye mu General Court Martial kakati ng'omulaba nti ye eryanyi era twewuunya oluvannyuma lw'emyezi 6 lwoleeta amendment ku charge sheet ate otya kubanga bulijjo bali luddawa omusango guno gwasooka mu General Court Martial file ne bagibawa ne baleeta charge sheet bo bennyini ng'eriko omusango gwa treason ne misprision of treason emisango ebiri kakati twebuuza ate amendment eno ejja etya ku ssaawa eno ekyokubiri tebakituwaddeeko kopi kituyise ambush kubanga mu mateeka mu ssemateeka nnambika gyakirambika mu bulungi wabeerawo mu right to fair hearing erimu ne disclosure buli kyonookozesa kitulagi disclosure kintu kikulu nnyo mu criminal justice system yaffe buli kyoleeta kitulage tokukulira toplayingira kaadi z'okukifuba bwoti so state erina kyekukusa kyebaagala okuyisaawo mu amendment eyo either kuteekamu bantu balala oba kwagala kuteekawo bisango birala babyongereko ku bino ebiriwo kuba kati balinayo ebiri oba byombi buzibu balina obuzibu nti emyezi 6 nga giweddeko nga tewaliwo committee papers olina obuzibu tebanna committee Dr. Besigye ne Lutale for trial ate nga ssemateeka mu article ya 23 gamba olina obbawa mandatory bail so balina obuzibu bo bennyini ogenda mu maaso ne mateeyo so tugenda kukomawo ku lwa 29 naye lutalo
continuing otya with mention after 6 months ng'omuntu ali ku rimandi ng'ate ssemateeka agamba bw'amala emyezi 6 nga tumuleseeko bujulizi mute. So tugenda kudda wano ku 29 lugenda kuba lutalo, era twagala okuteeka magistrate ono ku notice nti tukomawo olutalo si lwa ngumi si lwaki naye lwa ssemateeka. Ffe ekyokulwanyisa kyaffe ssemateeka ennyingo eya 23 egamba nti Dr. Besigye alina okuteebwa. Tojja kuleeta ka practice guideline nti Chief Justice alina akateeka ke yafulumya akagamba nti tolina buyinza nga ssemateeka agambye oyo mutee ate olusayitinga otya akateeka akakoleddwa Chief Justice. Olwo lutalo tukomawo wano ku lutalo, era twagala okumutegeeza trial magistrate tukomawo 29 ku lutalo kubanga ssemateeka amaze okutta Dr. Besigye kamaze emyezi 6 ku rimandi nga tebannamuleetako bujulizi. That is it. Sabbatical 6 is very clear that if someone is charged with an offense and spends 180 days in custody before that offense or those charges have been committed to the High Court, which is the situation of our clients, they must be released on bail. Dr. Besigye, Obed Lutale have spent 6 months as of yesterday, not even today. Therefore, it is time for the High Court to grant them mandatory bail. So we were simply telling the court was saying that the magistrate only had instructions to adjourn to a specific date by his superior. Our argument is the Constitution of Uganda is superior to the command of his supervising magistrate.